So today we're going to continue on the same topic we were speaking about yesterday. Сегодня мы собираемся продолжить обсуждение этой темы, которую начали обсуждать вчера. There's some echo here? Конечно, будет динамика. Reverb, it sounds like. Hare Krishna. That's okay. All right. Yesterday we were speaking about compassion and preaching with compassion. Вчера мы говорили о теме сострадания и проповеди сострадания. And we gave several quotes from Chaitanya Bhagavat in reference to the sentence from Nectar of Devotion, how a devotee should not unnecessarily cause disturbance to others, cause pain to others. Привели несколько цитат из читания Бхагавата, которые непосредственно относились к тому предложению, высказыванию из Нектара преданности, в котором говорится, что преданные должны без необходимости причинять другим живым существам боль. And we gave the quotes that we gave specifically spoke about, quoting Lord Chaitanya, how one should not cause pain to others. Мы привели высказывание самого Господа Чайтаньи, в котором он говорит, что нельзя причинять боль другим живым существам. And one who causes pain to others or criticizes others, then he will not be able to be engaged in devotional service. Он говорит о том, что человек, который причиняет боль другим живым существам или подвергает их критике, не сможет заниматься преданным служением. He even spoke about how anyone who criticizes his servant, he will not obtain mercy of devotional service. И он говорил о том, что человек, который критикует его слугу, не сможет обрести чисто преданное служение. And he said that all living entities throughout creation are all my servants. И Господь проясняет, что на самом деле все живые существа во всем творении являются его слугами. So this and many other quotes that we gave specifically spoke about the importance about not causing pain to others. Мы привели эту и другие цитаты, в которых говорилось, что нельзя причинять боль другим живым существам. A devotee will never unnecessarily cause pain to others. Преданные никогда без крайней необходимости не будут причинять боль другим. Of course, the word unnecessarily can be taken and examined. Конечно, нам необходимо очень ясно понять, что означает без крайней необходимости. What is unnecessary pain and what is necessary pain. Какая боль является ненужной и какую боль мы можем причинять другим. But the point is that a devotee will never intentionally cause suffering to anyone. Но суть в том, что преданные никогда сознательно не будут причинять боль другим. Someone who intentionally causes pain or suffering to others will, as we read yesterday, he himself will suffer. Человек, который сознательно причиняет боль или страдания другим живым существам, сам обрекает себя на боль и страдания. Lord Chaitanya says he will perish. Господь Чайтанья говорит, что такой человек погибнет. So nobody intentionally wants to cause pain to anybody. Никто, другими словами, не должен сознательно причинять боль другим живым Or at least существам. a devotee should never intentionally want to cause pain to someone. По крайней мере, это относится к преданным. Преданные никогда не должны сознательно причинять боль другим. But sometimes we may see that a devotee may behave in a particular way and somebody may become disturbed by the activities of the devotee. Однако иногда мы видим, что преданный ведет так, как он должен себя вести, однако это поведение преданного причиняет боль другим. Srila Prabhupada speaks about this in his commentary to the verse Titikshava Karunaka Suhida Savadehinam. Шрила Прабхупада говорит об этом в своем комментарии к стиху Титикшава Каруника. This verse explains the symptoms of a sadhu is that he is tolerant, he's merciful, he's friendly towards all living beings, he has no enemies, and all his characteristics are sublime. В этом стихе говорится, что преданный очень сострадательный, терпелив, он лучший друг всех живых существ, украшен лучшими качествами саду, и все его качества возвышены. In other words, a sadhu or a devotee who is thinking about uplifting and helping to relieve the pain of others because he feels pain himself, he'll never intentionally cause pain. He's thinking about how to relieve pain. Это означает, что преданный очень терпеливый, сострадательный, всегда думает о том, как избавить другие живые существа от страданий, не говоря о том, что причинять им боль. Well, at least that's how he's supposed to be thinking. По крайней мере, именно таким образом он должен думать о благе других живых существ преданных.
But Srila Prabhupada, in his commentary to that verse, he explains that sometimes we may see, although a sadhu, he has no enemies, it means he doesn't consider anyone his enemy. Шрила Прабхупада говорит в этом комментарии, что хотя говорится, что у преданного нет врагов, это означает, что никого не считает своим врагом. Nonetheless, someone may think himself, he may think that the sadhu is his enemy. Однако кто-то может думать, что саду является его врагом. And if he does, Prabhupada explains in that commentary, it's never by the provocation of the sadhu. И Прабхупада объясняет в комментарии, что даже если такой человек думает, считает преданного своим врагом, сам преданный никогда не дает этому человеку повод думать таким образом. Sadhu didn't do anything to provoke enmity. Потому что саду никогда не ведет себя так, чтобы пробудить или возбудить какие-то враждебные чувства других по отношению к себе. But if enmity arises due to contact or due to the behavior of sadhu, Prabhupada explains it's due to envy in the heart of that person. Однако, когда вражда все-таки пробуждается в сердцах людей по отношению к саду, Прабхупада объясняет, что эта вражда вызвана ничем иным, как завистью в сердцах этих людей по отношению к саду. Because he has feelings of envy within his own heart, therefore when the sadhu, who is thinking of the benefit of everyone, behaves in a way such as in a way to help somebody advance in Krishna consciousness, the person, because he's envious, he thinks he's taking away my pleasure. Другими словами, когда такой завистливый человек смотрит, как саду пытается побудить других людей от сознания Кришны, пытается помочь им прогрессировать в духовной жизни, такой человек из-за своей зависти к саду считает, что саду лишает его собственного благополучия и удовольствия в жизни. Of course, we may see many different examples of that in Shastra. There's the example of Prajapati doctrine, his dealings with Lord Shiva. Prajapati doctrine, his dealings with Narada Muni. Есть много примеров в том шастрах, например, Праджапати Дакша и его отношения с Господом Шивой, и то, как он обошелся с Нарадой Муни. You know, Prajapati Daksha thought that, I'm the father-in-law of Lord Shiva. He's married to Parvati. He should be offering suitable respect for me. И Праджапати Дакша думал, я же, в конце концов, тесть Господа Шивы, и поскольку он женат на моей дочери, он должен мне, как тесть, оказывать должное почтение. And therefore, he was due to envy in his heart of the position of Lord Shiva, he became angry at Lord Shiva. Из-за своей зависти к положению, которое занимал Господь Шива, Дакша разгневался на него. Although Lord Shiva was on a far more exalted position, Prajapati Daksha was thinking of his relationship with Lord Shiva in terms of the body. Несмотря на то, что сам Господь Шива находится на гораздо более возвышенном духовном положении, чем Праджапати Дакша, однако Дакше хотелось рассматривать его отношения с Господом Шивой в свете их телесной связи. Lord Shiva is completely on the transcendental platform. He did not see in terms of the body, he saw the relationship in a different way. Ну, конечно же, Господь Шива, находясь на совершенно трансцендентном уровне, не рассматривал свои отношения с Дакшей как телесные связи. In fact, Prabhupada, I believe, explained in one of the commentaries to those verses how Lord Shiva, he already offered respect to Daksha. И на самом деле Прабхупада объясняет в комментариях к одному из этих текстов, описывающих эту историю, что на самом деле Господь Шива уже оказал должное почтение Дакше. And he says because a Vaishnava, when he offers respects to somebody, he's offering respects to Lord Vishnu in their heart. Потому что он говорит, что Вайшнав, когда он предлагает кому-то уважение, то он оказывает уважение и почтение Господу Вишну, пребывающему в сердце этого человека. Same commentary Prabhupada said is therefore we even see that when the disciple offers his obeisances to the spiritual master, says the spiritual master also offers respects back to the disciple because he's actually offering respects to the super soul in the heart. И в этом же комментарии Шрила Прабхупада поясняет это на следующем примере, что иногда мы видим, как ученик предлагает поклон духовному учителю, и духовный учитель также может поклониться в ответ своему ученику. Но в этот момент он кланяется парамату, пребывающему в душе, пребывающему в сердце такого ученика. So Lord Shiva was on a superior spiritual platform and did not need to offer his obeisances to the body when he already offered obeisances to the super soul within the heart. Поэтому Господу Шиве не было нужды, поскольку он находился на гораздо более возвышенном духовном уровне, не было нужды оказывать почтение телу, когда он уже склонился перед параматмой, пребывающей в сердце этого тела. But Daksha, due to his bodily identification, was thinking that Shiva did not properly respect me. Но Дакша, в силу отождествления себя со своим собственным телом, обиделся, потому что думал, что Шива не оказал ему должного почтения. He became angry.
Он разозлился на Шиву. And dealt improperly with Lord Shiva. И поэтому обошелся с Господом Шивой очень неподобающим, достойным образом. There is that example, and we may look at so many other examples also in Scripture. Это один из многочисленных примеров, содержащихся в Священном Писании. But the point is, it's not enmity or anger. It's not because of the provocation of the sadhu. Но этот момент подчеркивает тот факт, что зависть и гнев по отношению к саду возникает не по вине самого саду. Саду для этого ничего на самом деле не делает. The sadhu will never do anything purposely to cause harm or pain or distress to others. Потому что саду никогда и ни за что не пойдет на то, чтобы причинить страдания или боль, или побудить какую-то враждебность по отношению к себе в сердцах других людей намеренно. Now, of course, we may not be on that platform where we're always conscious of how to benefit everyone we come in contact with. Но однако, конечно же, мы можем не находиться на таком уровне духовного развития, на котором мы всегда осознаем, как нам нужно правильно поступать по отношению к другим людям, с которыми нас сталкивает судьба. So, but even though we're not on that platform, it is recommended in Scripture that one should know how to have proper relationships and dealings with other Vaishnavas. Однако в Священном Писании говорят, что даже если мы не находимся на этом уровне, тем не менее нам нужно всегда помнить о том, как правильно вести себя по отношению к Вайшнавам. For instance, yesterday we spoke about how there should be compassion towards all living entities. Вчера мы уже сказали о том, что нужно питать сострадание ко всем живым существам. But that's a very elevated platform. That's actually the platform of the topmost Vaishnava. Однако полностью проявлять подлинное сострадание ко всем живым существам может только преданный, находящийся на самом высоком уровне духовного развития. Whose heart is completely devoid of the propensity for criticizing or causing pain to anyone. Тот, чье сердце совершенно свободно от склонности критиковать и причинять боль кому-либо из живых существ. Still, Rupa Goswami says that one should mentally honor that person who chants the holy name of the Supreme Lord. Однако Рупа Госвами говорит, что нужно в уме оказывать свое почтение тем, кто уже начал повторять святые имена Господа. One should offer the obeisances to that person who has received mantra diksha, initiation from the spiritual master and is faithfully engaged in the worship of the deities. Нужно спастительно склоняться перед тем, кто получил посвящение или дикшу от духовного учителя и занят поклонением божествам. And one should associate with and faithfully serve that pure Vaishnava who is engaged in undeviated devotional service. И нужно всегда очень верно служить и стремиться к общению с тем вайшнавом, который who's engaged in undeviated который занимается беспримесным преданным служением. And who is completely devoid of the propensity of criticizing, whose heart is completely devoid of the propensity of criticizing others. И чье сердце совершенно свободно от склонности критиковать любых других. That's the topmost avoidant. His heart is completely devoid of the propensity of criticism. Вот это преданный высочайшего класса, тот, чье сердце совершенно свободно от стремления и желания критиковать других. The examples in Chaitanya Charitamrita, just like the example is Haridas Pandit. Как пример, который приводится в читании Чаритамрити, пример Харидаса Пандита. Krishnadas Kaviraj Goswami speaks about Haridas Pandit, how he received a request from the Vaishnavas and Haridas Pandit as well to write on the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Как, например, Кришнас Кавирaj Госвами пишет, что он получил просьбу от Вайшнавов To write on the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu? Он получил просьбу написать игры Господа Чайтаньи Махапрабху. And Haridas Pandit was referred to as Adosha Darshi. И в этих описаниях игр Господа Чайтаньи Харидаса Пандита называют Адоша Дарши. Adosha Darshi means one who doesn't see fault. Адоша Дарши означает тот, кто не видит никаких недостатков других. Wherever he looks, he sees everything and everyone without fault. Куда бы он ни бросил свой взгляд, он все видит в безупречном свете, не видит никаких недостатков. Completely devoid of the propensity of criticizing anyone. Он полностью свободен от какой-либо склонности критиковать других. If there are any criticism that would be heard, Haridas Pandit would not be there. Если Харидаса Пандит чувствовал, что где-то критикуют Вайшнавов, он не оставался в этом месте. He was simply not interested in taking part. Потому что его не интересовало участие в таком обсуждении. And not only that, he wouldn't see the fault. Более того, он просто не видел никаких недостатков. Because he would see only the propensity to serve
the Supreme Personality. Потому что во всех других он видел только одно — склонность служить Верховной Личности Бога. Very elevated platform, a dosha darshan. Это очень возвышенный уровень, который называется доша даршан. Rupa Goswami recommends for those who can't avoid and engage in criticizing, then they should associate with and faithfully serve those Vaishnavas whose heart is devoid of the propensity of criticizing. Рупа Госвами рекомендует тем, кто еще не избавился от склонности критиковать и осуждать других, стремиться к общению и с верой и правдой служить тем, чьи сердца совершенно чисты от таких склонностей. That's how he associates with the most advanced devotees. Вот таким образом мы должны общаться с самыми возвышенными преданными. And he knows that, and then with those who have received initiation, he should offer obeisances to them. И он также говорит, что мы должны склоняться в почтении перед теми, кто получил посвящение. And the Kanishka devotee, he may be chanting the holy name of the Lord, but still his heart is filled with anarthas. So one should at least mentally honor that person because he's chanting Krishna's name. И хотя, конечно, Викарий начал повторять святые имена Господа, тем не менее его сердце по-прежнему полно анарт, однако нужно в своем уме оказывать глубокое почтение такому преданному. So one should know how to associate with devotees. Поэтому нужно научиться правильно общаться с преданными. And have proper dealings with devotees. Нужно научиться правильно иметь взаимоотношения с ними. Srila Jiva Goswami explains in his commentary in the Srimad Bhagavatam. He says, since a Kanishta Adhikari who cannot properly respect other devotees will certainly fail to offer respect to ordinary living entities. Он говорит, что Каништа Адхикари, который не знает, как правильно вести себя по отношению даже к преданным, наверняка, несомненно, будет совершать ошибки, общаясь с другими живыми существами, поскольку не знают, как себя правильно по отношению к ним себя вести. Who are not even devotees. Те, которые не являются преданными еще. A Kanishta Adhikari is useless for practical preaching work. Он говорит, что Каништа Адхикари бесполезен для практической проповеднической деятельности. Unless he comes to a higher platform of understanding. Если он не сможет подняться на более высокий уровень понимания. It's a pretty strong statement. На самом деле, довольно сурово высказано. His preaching is useless. Потому что проповедь такого Каништа Адхикари бесполезна. What is the basis of his preaching being useless? Почему его проповедь бесполезна? Because he doesn't even know how to respect and associate with devotees who have good qualities. Потому что он не знает, как правильно общаться и как оказывать почтение даже преданным, которые имеют хорошие качества. Then how can he effectively preach to the non-devotees? Если не научился почитать преданных, то как же он сможет эффективно проповедовать непреданным? He can't even respect devotees. How will he effectively preach to non-devotees? Он же не научился даже оказывать почтение преданным, то как же он сможет проповедовать плодотворно другим людям? And even to effectively preach to non-devotees, still respect has to be there. И хотя to effectively preach to non-devotees, respect has to be there. Towards the non-devotees. Yes. И хотя он не умеет проповедовать правильно, должным образом непреданным, тем не менее должен их уважать. Lord Chaitanya says that one can chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking himself lower than the straw on the street, devoid of all sense of false prestige, and ready to offer all respects to others. Господь Чайтанья говорит в этом стихе, что нужно быть смирением травинки, терпеливее дерева, нужно быть полностью лишенным чувства ложного престижа, быть готовым оказывать всякое почтение другим людям. So we respect others, and we explained yesterday the reason why we respect, because the Lord is in their heart. И мы говорим о том, что нужно обращаться с каждым человеком почтительно, и мы объяснили почему, потому что Господь пребывает в сердце каждого живого существа. The heart is a temple of Lord Vishnu, so we offer respect. Сердце является храмом Господа Вишну, поэтому оказываем почтение всем. It's not that by saying we respect them, we put them on a pedestal, put them in an exalted position and worship them. Под уважением к ним, разумеется, не понимаем необходимость поставить их на какой-то пьедестал и оказывать им почтение в форме пуджи или какого-то официального поклонения. But at least there should be respect. Но мы должны питать к ним чувство уважения. We saw Prabhupada in his dealings with others, how he was very respectful. Как, например, Шрила Прабхупада на собственном примере показывал, как нужно оказывать почтение всем. He knew how to deal with everybody perfectly, how to associate, how to encourage, inspire, and even sometimes, although Prabhupada would speak strongly, still he was respectful. И Шрила Прабхупада на собственном примере являл это необходимость, это качество уважения ко всем. Он уважал всех, он относился к всем с большим почтением, удушевлял каждого, с кем встречался, даже хотя иногда ему приходилось называть этих людей очень крепкими выражениями. Of
course, unless somebody was just completely envious. Разумеется, это не относится к людям, которые просто полны зависти. And we know, according to statements of Shastra, that if somebody is completely envious by the preaching of a Vaishnava, then the second-class devotee is supposed to neglect them. И как говорят священные писания, если человек, которому обращающий проповедь преданный, отвечает на нее завистью, тогда по отношению к такому человеку нужно следовать принципу упекши, нужно избегать его общества и пренебрегать. He worships the Supreme Lord, he makes friends with devotees, he is compassionate, he preaches to the innocent, and he neglects those who are envious. Такой преданный Мадхаматикари оказывает, то есть он дружит с преданными, он с любовью относится к Верховному Господу, он благоволит к невинным людям, и он тщательно избегает общества завистливых и безбожников. But how do we know who the envious are unless we're preaching? Но откуда мы знаем, завистный человек или независтный, пока мы начнем проповедовать его? When we preach, then we see who starts foaming at the mouth. Как только мы начинаем проповедовать, тогда становится ясно, тот, у кого пена изо рта идет в ответ на нашу проповедь. Just like, because I turned to the side, I looked to my godbrother Purushottama, who immediately made me think of our experiences sometimes when we went out in Harinam together in the Boston Common, right? Я поглядел направо и видел своего духовного брата Пурушоттаму, и сразу вспомнил те истории, через которые мы вместе с ним прошли, когда выходили на улицу Бостона, чтобы петь Харинам. We used to go out regularly on Harinam in Boston. We used to sit, we had a little platform, and we had harmonium, mridanga, kartals, tambura, book table, prashadam. Мы выходили на улицу Бостона регулярно, несколько дней в неделю, мы ставили на улице что-то вроде небольшой сцены, садились на ней, там у нас были веданты, караталы, гармонь, тампура, мы раздавали просадки, также у нас был столик с книгами. I don't know if you remember the time, but I remember the time when one person came over and literally was foaming at the mouth. Не знаю, помните ли вы, об этом, но я помню очень отчетливо, когда к нам подкатил один человек, у которого пена изо рта шла. You could see he could not tolerate hearing Krishna's holy name. У него буквально подкатила пена изо рта, он просто не мог выносить звука святого имени. His eyes were bulging out of his head. Его глаза выскакивали из орбит. And he started screaming, yelling at us. И он стал вопить и кричать на нас. But something he didn't know. Но что-то он не знал. And that is that we've been chanting there every day, every summer, year after year after year. Он не догадывался об одном обстоятельстве, что мы на том самом месте каждый год, каждое лето, каждого года, из года в год пели. And some of the people who were working nearby, they would come right in front and they would take their lunch in front of the Harinam party every day and sit and listen to Krishna's names while taking lunch. И за это время местные люди привыкли к нам настолько, что когда мы начинали петь, они приходили, раскладывали свои обеды, которые принесли с собой, они ели прямо перед нами и слушали святые звуки святого имени, наслаждались. So this man came up to it and he was foaming. You could see he was going to become very aggressive and started yelling and pointing his finger. Этот человек подбежал к нам, у него пена шла изо рта, и он стал кричать, размахивать руками, тыкать в нас пальцами, и очевидно, что он был готов перейти к более агрессивным действиям. But there were some people there that liked to hear the Hare Krishna mantra. Но там также находились люди, которым пение Харе Кришна мантры нравилось. And they immediately stood up and they walked over to the man. Они немедленно подскочили, подошли к этому человеку. And a couple of them were pretty big. Некоторые были довольно крупного телосложения. And they told him, "You leave these people alone, or you're going to answer to us." И сказали: "Слушай, парень, ты оставь этих ребят в покое, или с нами придется тебе разговаривать." So he backed off. He left us alone. He could see he was outnumbered. Он успокоился, потому что понял, что численный перевес не на его стороне. We didn't have to do anything. Нам даже ничего не пришлось сделать. We just stood there, and these people immediately just stood up in our defense. Мы просто там стояли, а эти люди подошли и защитили нас сами. What the point is that by preaching, sometimes we'll see that there are persons who are envious. Но суть в том, что когда мы проповедуем, мы будем сталкиваться с завистниками. But a devotee doesn't discriminate. He gives Krishna consciousness to everyone. And then if the envious come forward, he avoids upeksha, neglect. Но преданный не проводит никаких различий, он проповедует сознание Кришны всем, однако если он в процессе своей проповеди сталкивается с такими завистными и злонравными людьми, он просто избегает их общения. Это называется упекша. I've told this story many times, but I like it. It's a good example about Prabhupada. Мне очень нравится эта история, хотя я уже много раз рассказывал, это история про Шрила Прабхупаду. The time Srila Prabhupada was speaking to a group of Indian people in India.
Шрила Прабхупада в Индии общался с группой индийцев. And sometimes Prabhupada would use strong words like rascal. Иногда Шрила Прабхупада не стеснялся в выражениях и использовал такие термины, как, например, мошенник. And one Indian man objected to Prabhupada's strong language about people and said, "Oh Swamiji, you shouldn't speak so harshly about such people. A sadhu is supposed to be samadarshan." И один человек, одному человеку в аудитории среди этих индийцев такие крепкие выражения Шрила Прабхупаде не понравились, он сказал: "Свамиджи, но на самом деле садху должны быть самадарши, почему вы так грубо отзываетесь об этих людях?" He was referring to the verse Krishna says in Bhagavad-Gitу, "Pandita samadarshana," where humble sage sees everyone equally. Другими словами, этот человек имел в виду стих, который говорит Господь Кришна в Бхагавад-Гите, где говорится, что смиренный мудрец должен всех видеть равными. So he's objecting to Prabhupada's statements, speaking strongly. Why are you speaking like that? You're supposed to see everyone equally. Поэтому этот человек стал протестовать против таких крепких выражений, которые использовал Шрила Прабхупада по отношению к людям, и сказал: "Почему вы так ведете себя? Вы должны ко всем относиться равно." And Prabhupada said, that's a very high platform. I'm not on that platform. И Прабхупада ответил: "Это очень высокий уровень сознания, я не нахожусь на этом уровне." He said, the platform I am on is that I simply are repeating what Krishna is stating in Bhagavad-Gita. Мой уровень следующий. Я просто повторяю те слова, которые говорил Кришна в Бхагавад-Гите. And Krishna says, "Namam duskritina mudha." He says that such persons, duskritinas, they are rascals, mudha. И Кришна говорит: "Намам дуshkrishna мудха", что люди, которые не поддаются ему, являются мудрыми или негодяями. And therefore, on my platform, I have to discriminate. И поэтому я, находясь на собственном уровне, должен проводить различия между людьми. Who is following Krishna's instructions and who is not following Krishna's instructions? Я должен обращать внимание на то, кто следует наставлениям Кришны, а кто им не следует. Who is not committing sinful activities and who is committing sinful activities? Я должен проводить различия между людьми, которые совершают греховные поступки, которые их не совершают. So I give Krishna's instructions to everyone. Поэтому я даю наставления, передаю наставления Кришне всем. I do not discriminate. Я не провожу между людьми никаких различий. That is my samadarshana. В этом заключается мое качество самадарши. I tell everybody equally what Krishna says in Bhagavad Я Gita. всем говорю беспристрастно то, что говорит Кришна в Бхагавад-Гите. So the man was defeated. Prabhupada would speak to anybody about Krishna consciousness. Другими словами, Шрила Прабхупада говорил о сознании Кришны со всеми и с каждым. But if we know that if somebody, the man wasn't envious actually. И этот человек, разумеется, этот оппонент в беседе со Шрилой Прабхупадой не был завистником. He was just challenging Prabhupada a little bit. Он просто бросил небольшой вызов манере Шрилы Прабхупады. But Prabhupada, in his usual perfect presentation of Krishna consciousness, he immediately humbled the man and defeated him. Но как обычно, как всегда это происходило, Шрила Прабхупада совершенно безупречно ответил на этот вопрос человека, тем самым поставив его на место и уничтожив, то есть разбив его аргументы. He diffused his challenge. И другими словами, свел вызов этого человека на нет. And the man was then quiet and then listened to Prabhupada. Человек сразу присмирел и стал внимательно слушать, что стал говорить Прабхупада. And actually the person who told this story is Giriraj Maharaj. На самом деле, именно Гирирадж Махарадж рассказал эту историю. I guess he was present at the time. Похоже, он находился в аудитории в это And he время. related that afterwards the man was standing outside after his meeting with Prabhupada and he was saying to himself, very interesting, the Swamiji is Samadarshana. И он затем вспоминает, что этот человек, выйдя из комнаты, где находился Прабхупада, после встречи с ним, стоял задумчиво, разговаривал сам с собой, говоря: "Как интересно, Свамиджи, оказывается, Самадарши." He accepted Prabhupada's position of Samadarshana, seeing everyone equally. He did not discriminate. He told everybody what Krishna says in Bhagavad-Gita. Он согласился с Шрилой Прабхупадой, согласился с тем, что Шрила Прабхупада являет это и подлинное качество Самадарши, потому что передает наставление Кришны из Бхагавад-Гиты всем людям без различий. Still, when an envious person, when he feels enmity towards a sadhu, and he becomes envious and wants to cause harm or to speak ill against the sadhu, then it is the duty of the preacher to neglect, to avoid them. Однако, когда мы сталкиваемся с завистными людьми, которые питают злорадие по отношению к преданным и хотят причинить какие-то беспокойства или физическую боль, то мы должны избегать общества таких людей. But the point is the enmity is not due to any intentional desire on the part of the sadhu to cause pain, distress, or disturbance. Но суть в том, что саду никогда своими собственными поступками не стремится побудить в этих других людях такие чувства, как злорадие, как вражду или причинить им боль и беспокойство. The sadhu is giving medicine. Потому что саду дает всем лекарства. Meant to cure the disease. Этот медикамент должен вылечить их от их болезни. A physician has to give medicine to the patient, even if it causes pain to the patient.
Врач должен дать своему пациенту лекарство, даже если это лекарство причинит ему какую-то боль. Prabhupada uses that example many times of how the physician is treating the patient, even if the patient resists. Шрила Прабхупада часто приводит пример врача, который должен лечить своего пациента, невзирая на сопротивление с пациентом. And when I was speaking on this topic in Almaty, it made me think of one story Ниранджана Maharaj told me. Когда я рассказывал эту историю, приводил этот пример в Алматы, говоря эту самую тему, я немедленно вспомнил об истории, которую рассказал мне в свое время Ниранджана Махарадж. I don't know if he knows I'm repeating it or if he wants me to repeat it, but it's definitely relevant. Не знаю, знает ли он, что я пересказываю эту историю, знает ли он когда-нибудь о том, что я пересказал эту историю, и хочет ли, чтобы я ее пересказал, но я тем не менее расскажу, потому что она очень актуальна в этом контексте. He told me personally about a particular incident that happened with him when the physician was treating him. Он рассказал мне о случае, когда один врач лечил его. It was many years ago when Ниранджана Maharaj had lost his voice. Это было давным-давно, когда Ниранджана Махарадж прервал свой голос. And he was going to a physician near, not far from Boston, up in Maine. He was going there regularly for some treatment. И он ездил в местечко, которое называется Мэйн, недалеко от Бостона, на процедуры, которые делал врач. And one time he was having treatment and he was put in under general anesthesia. He was knocked out. И однажды на этой процедуре его нужно было поместить в состояние общего наркоза, ему дали наркоз. And the physician had to go all the way deep into the throat while he was sitting in the chair while he was under anesthesia. Он сидел в кресле под общим наркозом, и врач должен был оперировать очень глубокий участок его горла. But the anesthesia unexpectedly wore off. Но внезапно наркоз кончился раньше, чем должен был. He said when all he could see was somebody putting a sharp object down his throat when he woke up from this sleep. И Ниранджана Махарадж вспоминает, что когда эта пелена наркоза стала рассеиваться, он вдруг увидел внезапно, что какой-то человек стоит перед ним и пытается какой-то острый предмет засунуть ему в горло. And his immediate reaction. И он инстинктивно ткнул этого человека кулаком. Told me anyways. Как он мне рассказал эту историю. Hit him right in the nose. Он ударил в нос кулаком. And the doctor went. So the doctor still treated him. Однако доктор не отказался лечить Ниранджана Махараджа. Maybe he respected him because he's a sadhu, I don't know. Может быть, он сделал это из уважения к саду, продолжал лечить его. But he still treated, despite being punched in the nose, for doing what was helping his patient. Несмотря на то, что он получил в ответ на те целительные процедуры, которые он делал со своим пациентом, он получил удар в нос, тем не менее он продолжил лечить его. So in the same way, the preacher, the sadhu, he's meant to be merciful to everyone. Другими словами, проповедник или саду должен быть сострадательным ко всем людям. But if an envious person begins to criticize, blaspheme, or cause physical harm, then we avoid, we neglect. Однако, если завистливые люди начинают причинять нам какие-то беспокойства или начинают проявлять агрессию по отношению к нам, то мы должны избегать в обществе таких людей. But in the 11th canto of the Bhagavatam commentary, it states that for a Vaishnava, even though he may not deal, he may neglect an envious person, still within his heart, he prays for that person. Но 11-й песне Шримад Бхагаватам говорит, что хотя Вайшнава может избегать общества таких завистливых и злонравных людей, тем не менее в своем сердце такой преданный молится об их благополучии. It's not that he becomes the enemy of the envious person. Другими словами, саду сам никогда не становится врагом таких завистливых и злонравных людей. But he avoids them for the benefit of the envious person. Но он избегает их ради их же собственного блага. He's thinking of his benefit, that if he continues to preach to him, then he's going to continue to criticize, he may do something that will be far more detrimental for his future spiritual life. So he neglects them. Саду думает, что если я буду продолжать проповедовать таким злонравным людям, тогда они будут продолжать оскорблять и, может быть, даже сделать что-то еще более разрушительное для их духовной жизни. Поэтому они просто избегают общества таких людей. So the point is that a devotee should know how to properly deal with other devotees. Суть в том, что преданные должны знать, как правильно вести себя по отношению к другим преданным. How to have proper respect towards other devotees. Как оказывать должное почтение другим преданным. And if he cannot properly respect other devotees, then how can he possibly preach
and have respect for the non-devotees. Если человек не научится уважать преданных, то как же он сможет проповедовать и приносить пользу другим людям, проповедуя им? And therefore, as Srila Jiva Goswami states, for such persons, his preaching, practical preaching work is useless. Поэтому Джива Госвами говорит в своем комментарии, что такие люди, которые не научились уважать преданных, их проповедь в принципе бесполезна. So, how to respect and associate with devotees and to be compassionate towards devotees, because this is the general direction we're going to start moving into. Вот сейчас мы начнем двигаться в направлении этой темы, о том, как правильно общаться с преданными, как уважать и как проявлять сострадание по отношению к преданным. It's a broad topic. Это очень широкая тема. There's a lot I want to say about it, and I'm not going to be able to complete it today by any means. Я очень многое хотел бы сказать в связи с этой темой, однако сегодня время мне не позволит обсудить ее полностью. In fact, I just looked at my watch and I realized I only have 7 minutes left. На самом деле, я только что взглянул на часы, понял, что у меня всего 7 минут осталось на продолжение моей лекции. And I won't even be able to get back to Ниранджана Maharaj's talk about compassion towards devotees. Я даже не смогу перейти вернуться снова к лекции Ниранджаны Махараджа, в которой он начинает сам говорить о том, как правильно проявлять сострадание по отношению к преданным. We spoke yesterday about what is compassion towards others. Мы вчера говорили о том, что значит сострадание к другим. And how a devotee does not want to unnecessarily cause pain to others. Мы говорили о том, как преданный не хочет причинять без нужды боль другим. But then we gave the example which was given by Ниранджана Maharaj of how the Lord, He magnifies whatever little service is offered with affection. Затем мы процитировали пример, который привел Ниранджана Махарадж о том, что Господь увеличивает ценность любого подношения, предложенного ему с любовью. And He sees something which may externally appear to be very small as insignificant, He makes it very great. И что Господь, даже если что-то очень незначительное, очень просто предлагается ему, Господь считает это подношение очень ценным и важным. A devotee has to learn how to cultivate that vision in the association of devotees. И преданные должны научиться этому видению, взращивать в себе это видение в обществе других преданных. Because according to Rupa Goswami, anyone who chants the name of Krishna should at least be mentally honored. Потому что Рупа Госвами учит нас тому, что мы должны оказывать почтение, по крайней мере, в уме всем тем, кто повторяет Харе Кришна. If they're supposed to be mentally honored, then there must be something there that is significant. Другими словами, если мы обязаны хотя бы в уме почтительно относиться к таким людям, это значит, что у них есть что-то ценное за душой. And if we can't see it, maybe it's our vision. Если мы не видим ничего ценного в таких преданных, это означает, что наше видение порочно. Maybe it's due to our what's the word I'm looking for? Stunted? No, vision. Obstructed vision. Obstructed vision. Может быть, это из-за того, что у нас бельмо на глазу. That we cannot, because our vision is obstructed, we cannot see what we're supposed to see, so that we can mentally honor another devotee, even if he's not so advanced. Из-за того, что наши глаза застланы пеленой, мы не видим ничего ценного в другом преданном. Может быть, он не очень возвышен, но мы не видим ничего ценного. Or as Ниранджана Maharaj will describe when we'll read tomorrow, even if he does something which apparently may appear to be improper. Как Ниранджана Махарадж говорит, что даже если преданный иногда делает что-то, что кажется неправильным, неподобающим, we have to be able to develop the ability to overlook the improper behavior so that we can see at least what they're doing which is proper. Но тем не менее, несмотря на это, мы должны развить эту способность закрывать глаза или не замечать того, что они делают неправильно, обращать внимание только на то, что они делают правильно. So that we don't unnecessarily cause pain in our dealings with devotees. Чтобы мы не причиняли ненужной боли преданным в общении с ними. Because if we're not supposed to cause pain towards any living entity, certainly we shouldn't unnecessarily cause pain towards other devotees. Потому что если нам запрещено причинять боль другим живым существам, разумеется, относится в первую очередь к преданным. Of course, Prabhupada speaks about in the Bhagavad-Gita how a devotee should always forgive the minor offenses committed by other devotees. Еще Прабхупада говорит в Бхагавад-Гите, что преданные должны легко прощать все какие-то незначительные поступки со стороны других преданных. Sometimes there may be some minor offense that a devotee may do inadvertently. Например, иногда преданные сам того не подозревают, совершают какой-то
незначительный поступок. In his enthusiasm in kirtan, he may put his arms up too fast and hit somebody in the side of the head. Например, в экстазе киртана преданный может раскинуть руки очень широко, слишком быстро, и эти руки окажутся в лице какого-то преданного стоящего рядом. Sure, some of you may have experienced that. Наверняка кто-то из вас испытывал такой опыт. Do we stand there or mean to see? One more time. Just to stand there and just say to the person, oh, just do that one more time. И мы говорим, ну попробуй еще раз так сделать со мной, сейчас получишь меня. No, we're supposed to overlook minor offenses that are committed. We may, even with our words, we may say something inadvertently. И, например, говоря, мы можем как-то оговориться и сказать что-то неправильное. But a devotee is supposed to be forgiving. Однако преданный должен уметь прощать. In fact, the 9th canto of the Bhagavatam describes the qualities of a Brahmin. One of the most important qualities of a Brahmin is his ability to forgive. На самом деле, в 9-й песне Бхагаватам говорится, что одним из самых главных качеств Брахмана является его способность прощать других. It's described that quality to be illuminating, just like the sun. Там говорится, что это качество сияет как солнце. And the quality of forgiveness. Качество прощения. So we have to learn how to not unnecessarily cause pain to devotees, but also to see the good qualities in devotees. Так нам нужно научиться не только не причинять ненужной боли другим преданным, но также научиться видеть хорошее. And how to avoid simply meditating on their faults. И мы должны научиться избегать медитировать или размышлять постоянно о недостатках других. And tomorrow we're going to focus on this point. И завтра мы сосредоточим свое обсуждение именно на этой теме. And we're going to take it right from one of a classic Srila Prabhupada commentary and letter. И мы построим наше завтрашнее обсуждение вокруг совершенно классического, то есть такого очень примечательного примера из наставления Шрилы Прабхупады, из его комментариев, из его писем. How a devotee looks at faults of others. Мы прочитаем письмо Шрилы Прабхупады, в котором он объясняет, как нужно смотреть на недостатки других преданных. But that's tomorrow. Но это завтра. And unfortunately, we have to stop here today, but we'll continue on this topic tomorrow. К сожалению, мы должны закончить обсуждение сегодня, завтра мы его продолжим. Thank you, Hare Krishna. Announcement for all of those who are here. Для всех тех преданных, которые здесь, одно объявление. This evening, beginning in 5:30 and 15 minutes, Через 15 минут, то есть в 5:30, we're going to begin our evening program. мы начнем нашу вечернюю программу. It's not starting at 7, it's starting at 5:30. Сегодня мы начинаем раньше, не в 7, как обычно, в 5:30. And we decided that we wanted to commemorate a very wonderful Vaishnava, Aindra Prabhu. Мы решили прославить и посвятить этот вечер памяти одного удивительного преданного Аиндры Прабху, who was a great inspiration for many of us and many devotees throughout the whole world for his kirtan and his deep attachment to the holy name. который своими киртанами, своей глубокой привязанностью к святому имени был источником вдохновения для многих из нас, многих тех, кто сидит здесь. So our evening program will begin here in 15 minutes. Итак, наша вечерняя программа начнется здесь через 15 минут. And we will hear from a couple of Vaishnavas about Aindra Prabhu. И несколько вайшнавов скажут несколько слов об Аиндре Прабху. We've asked Madhava Prabhu to speak. Мы попросили Мадхава Прабху сказать несколько слов. Madhava Prabhu served with Aindra Prabhu for 6 years in Vrindavan. Мадхава Прабху служил в обществе Аиндры Прабху в течение 6 лет во Вриндаване. And he had a lot of association, and he will share a few of his realizations of his association. Он получил огромное общение, огромную возможность общаться с Аиндрой Прабху, и он поделится своим опытом общения с ним. And then there'll be a couple of small talks, short talks about Aindra Prabhu. Может быть, пара других очень коротких выступлений будет об Аиндре Прабху. And then we felt we should do what would be most pleasing to him. И мы подумали, что хотели сделать, совершить этот вечер тем, что доставило бы Аиндре Прабху наибольшее удовольствие. We thought that rather having a long night of eulogies, we'll have a long night of kirtan. Вместо того, чтобы посвятить весь вечер прославлением Аиндре Прабху, мы решили посвятить весь вечер киртану. And we decided to make it extraordinary and not the usual 3-hour evening kirtan. Поэтому мы решили сегодня отклониться от обыкновения и не
проводить обычного 3-часового киртана. So if any of you are wondering why tonight's kirtan is extraordinary and longer, it's because we want to make it extraordinary kirtan for an extraordinary kirtaniya. Если кто-то из вас задается вопросом, что в этом необычном в сегодняшнем киртане, мы хотели сделать экстраординарный, необычный киртан и посвятить его необычному киртанию. So please take part in this evening's program to begin in 12 minutes. Итак, пожалуйста, воспользуйтесь возможностью примите участие в этой программе, которая начнется через 12 минут. Thank you very much.